Good morning, everybody. How's my microphone? Are we okay? Yeah, good. Now, I'm very proud to be kicking this off. As Chris said, my name's Daniel Brett. I do business development and work in the cyber intelligence wing of S21Sec. I'm very pleased to be here today, and great, I can see my presentation is coming up. Now, I've got 18 minutes, so I'm going to be very quick and fast as I talk to you today. And there we go. You're probably thinking, what could he possibly want to talk about at 9 o'clock in the morning? Well, I want to quickly talk about online banking. Now, S21Sec is a security company. So we do a lot of work with banks and the financial services sector, and we protect their online banking channels. So my talk is about trust in online banking. It's a major success in the internet. Everybody has used online banking. So I want to look at why we trust in online banking, some of the problems it's had. I want to talk about the happy managers. I want to talk about the sad managers. I also want to talk about crying brides. 3 ways you can lose your faith, how you can recover it again, and some of the lessons that we've learned in all this process and that I hope we can transmit to other areas in the web, okay? Because we're dealing with, here in this conference, with not just online banking, but there's e-law, e-government, e-health. So hopefully these lessons about trust can be applied to all. So I'm hoping you'll enjoy this little chat. It won't be too deep about security, but you'll be able to take lessons away to all of your different sectors, okay? So I said I was going to talk about happy managers and sad managers. Online banking is a major success, but if you went to any meeting in a major bank, you'll see that the online banking business manager, such as Iñaki Kutxa, is beaming away because they're doing fantastic business. However, in the other corner of the room, there's a very sad-looking fraud manager. There's some troubles here. There's some money being lost. Let's have a look at this issue. Now, to fully look at this issue, I want to talk about the success of online banking. Here we can see that the internet has been a major success. There's almost 100 million American households using the internet. Now, 80% of them have taken up online banking. In fact, looking at the line on the graph, we can see that online banking is growing faster than internet adoption. So that's a major success. Oh dear me. I wanted to read out this quote as well. The real benefit to us, and this is a quote from the head of online channels, is that mobile banking customers are more profitable, they're stickier, they transact more often, and they become loyal to the bank. And they migrate transactions to a lower channel. So all of this is massively improved business for the banks. Now, excuse me, the problem here is the fraud. This is where the fraud case comes in. I've plotted on the same graph S21Sec's fraud cases that we deal with since about 2005. As you can see, those have also increased massively over the last 5 years. We had a huge spike in 2009. Now, mitigating it somewhat, there's been a drop in 2010. We'll look at what we've done to improve the trust people have had in this channel by reducing the fraud. What are the figures of this? It's difficult to see how much money is lost online. Now, the UK publishes a yearly figure. Last year, according to the UK Payments Administration, £46.7 million was lost to online bank fraudsters. That's about 54 million euros. Now, that's a lot of money to me. Compared to how much profit's being made, I can't speculate. But not only is that a cost for the economy, it's a cost to people. Now, yesterday was the 16th of April, and it was my sister's 3rd wedding anniversary. Now, this time, 3 years ago, she was in that state. She was a distraught bride. 1 week before her wedding, she actually fell prey to a phishing attack. Now, in her account at that time, she had about £10,000. She was going to pay for all the services for her wedding. So she had money for the restaurant, for the dance, the harpist who was going to play. Under the stressful conditions, I guess, before a wedding, she fell prey to a phishing, and all of that money was siphoned out of her account. So with that, I'd like to say that this fraud doesn't just affect the economy, it affects individual people and their trust online. Now, where did that money go?
Well, many people indicate that Râmnicu Vâlcea in Romania is the center, the home of cybercrime. It's called Cybercrime HQ. Apparently they have more Western Union money transfer offices in the center of town than there are bars in the old part of Bilbao. And this is to siphon some of the cash out. With this, I'd like to point out that the criminals as well, they have an organized structure. They don't just affect people, but their organized structure runs across the whole of Europe and around the world. So we have a bit of a serious problem. So what are we doing about this issue? Now, in the real world, if you have a problem with law and order, or there's some rioting, it's quite easy to see what people are doing about it. We've got the police, there they stand, if there's any kind of rioting happening in the centre of London, out come the bobbies and they make their presence felt. Now online, that's a bit different. It's very difficult to see what people are doing to protect you and to improve your trust in these areas. What I'd like to talk about now is what exactly the banks do to minimize these losses and to when you're online. So when you're a bank, you can do two things. First, you can protect yourself by looking after what's inside your bank. For example, if you had a castle, you'd want to lock the doors, protect the windows. Now, we work with banks to do that by giving them security audits. We audit their applications that are facing the web, and we look at the source code in their applications to make sure they're as safe as possible. But the interesting area is where we then work, which is looking outside. Now, we call that cyber intelligence. We examine the major threats that are all external to the bank that affect them on the internet. And this is where the World Wide Web is important, because everything that's out there on the web can affect this. I'm going to look at three main areas here: phishing, Trojans, and mobile vectors. Why those areas? Well, because we started in 2005 and we only dealt with phishing attacks. Trojan attacks have increased a lot since then. You can see by 2010, they're about 40% of what we deal with. Mobile phones have been a new attack vector that's come in. I'd say it was new in 2010. We saw the first live attacks. So I'm going to talk a bit more about those three ways that people are attacking the banks and what has been done about it. Okay? Now, in any kind of attack, there's two stages. First, you've got identity theft. What you want to do is steal someone's identity online. Basically, that's your username and your password. Now, once you've got that information, you do a cash-out operation. What you're trying to do there, then, is you take someone else's identity, perhaps you log on to their bank account and transfer funds into your account. That's a very simplistic view of what happens, but all fraud happens in these two areas. We're going to look at the identity theft part now in these three areas. So, phishing. This is what happened to my sister, and this is fairly simple. You want to go and visit your bank's website. You want to transact with it, and somehow the criminals manage to divert you to a different website that they own. It's been the age-old attack on the internet, and yet it's still very popular today. Last week, I noticed this attack in the UK. It's based around Her Majesty's government tax returns here. And you can see it looks quite official. And basically, it's been set up to deal with 31 different banks. Now, in fact, there were so many banks that were set up to deal with, I had to animate the page. You can see all the different brands there going by. And a bit like the beginning of Star Wars, they scroll past. The point being is that if one of those banks is yours and you click on said bank, for example here, if we click on the co-op, you visit the website at the top, which is a fake. It's exactly the same as the real bank's website. In fact, it even uses that bank's graphics. So, if you're going to a fake website and you put in your details, then the criminals have access. They have stolen your identity. What do we do about this? The banks and ourselves, we work very rapidly just to kill those websites. We try and detect them and take them down off the internet. This has been very effective. Obviously, many more pop up. But the way to be effective here is as soon as they pop up, you start knocking them down off the internet. And this reminds me very much of a game you may have seen called Whack-A-Mole. I don't know if anyone's come across this game, but as soon as the criminal websites pop up, the result has been simply
to give them a big battering. You can see me here trying to show you how effective S21sec is at getting rid of those criminal websites there. Okay? So we have an attack that's still popular. It uses social engineering to get you to visit these false websites. So what can we teach people about? We teach people about awareness of security, which has been quite successful now over the last 6 or 7 years. I think everyone's aware of a phishing attack, except perhaps my sister. And then we use a whack-a-mole strategy to try and shut these sites down as fast as possible. The game has got a bit worse now. To get over things like two-factor authentication. There might be TAN cards or these key fobs, or maybe some extra secret questions that you know about on your website. This is quite a problem. Here I'm just showing some typical internet logon pages. I think we can see down here, in this one, the criminals add extra boxes onto the screen and trick you into giving away your secret question answers. Now, the problem here is that the actual problem is in your computer. So when we're talking about trust, this is much more difficult to deal with. In fact, as a company, we gather lots of information about this. We process it. We try and study how the criminals are using these programs that are installed onto your computer, how they're spread, and then we offer reports and information about how to stop this, to help the banks. In fact, there's other organizations too at the top here, as well as our own reports. For example, ENISA, the European Network and Information Security Agency, also publishes excellent research in this area. It's interesting how the public and the private companies are working together on this. Now, there are things we can do about this. There are many different techniques. You can use modern AV engines pick up quickly. There's server-side detection. But basically, it's a lot more difficult for us than the phishing threat. So, Trojan attacks are different. They're a more evolved, a more complex threat. There's no social engineering element because you can get infected through zero-day attacks, which mean that it's very difficult to be aware of this happening. And really the solution here is just for us all to study how these Trojans work and collaborate between both from the government, law enforcement, private companies, and the affected industries to try and deal with this. What about the future? I said I would talk about 3 things. We had phishing and Trojans. What about mobile phones? I think you'll be hearing a lot about mobile banking in the next part of this section. What if the virus can pass from my computer onto my mobile phone? This is something that is in fact happening already. Here we can see that your computer has been infected, and what's more, your mobile phone has been infected as well. So, if people want to use your phone as a separate channel for communicating securely with you, as you can see, both of those devices you own could be communicating to the criminal headquarters. Now, this is another problem because people have much more trust in their phones and their mobile devices than in computers these days. So once again, we have an awareness issue there. How do they do this? Well, mobile phones are pretty difficult to infect. Once again, you have to rely now more on the social engineering. Here's a typical attack where it looks like a bank page has been manipulated by a Trojan to tell you that you need to give them your mobile phone number to install a security certificate. You even choose the make and model of your phone, which looks very authentic, so they can choose the right virus to send to it or the right control program. They send you a phone, and now we're going to look at what might happen. Now in this case, many banks use SMS messages to advise you if something is going wrong with your account. Maybe they give you advice about your balances on SMS messages, and some banks even go further and send you a special password by your phone. We're going to look here at what happens when the criminals use these techniques to kind of put themselves in between yourself and the bank. Now here the victim is going to have this simple Nokia phone and just an ordinary telephone, and we're going to see what happens when the criminals install their software on it. The attacker is going to be using an HTC, quite a flash phone, and they're going to be controlling that Nokia we've just seen.
And the third phone we'll look at is a BlackBerry. That's going to come from, we're going to imagine that's the bank's phone, and the bank is going to send out information and messages from that phone. Now, what I want to show you at the beginning is the criminals are now going to send a message doing something to the phone that they control. Okay? Now, if you look at the top of the screen, when we get to the other phone, here they're going to tell the phone to forward some SMS message to them. Now, if you look at the top of the screen here, you'll see a little tiny email message. Oh, I don't know if you saw that. That was a little advice, or that was a message on the phone saying that an SMS had been received. But the program the criminals have wipes it off instantly. It was very difficult to actually see evidence that your phone is being controlled. Maybe if you looked at it in that millisecond, you might be suspicious, but otherwise it's difficult. So here's another experiment. We're sending another message to the phone, and this time what happens if you're actually on your text message? Oh, I think you saw it there. The bad message came in from the criminal's phone that reconfigured your phone, and it disappeared again. So the criminals aren't perfect at controlling our mobile phones yet, but they're pretty good. And unless you happen to be viewing your screen exactly when their control commands come in, you're not going to see anything. Here now we're going to show you what happens when the bank sends you a one-time password across to your mobile phone so that you can authenticate a transaction, let's say, I don't know, sending 2,000 or 3,000 euros to another bank account. Now without this code, the criminals can't do the transaction, and the code's going to be on your phone, but not when they've installed their malware on your phone. We're going to send it now, and authentically it jumps from that phone and passes straight into the criminal's phone. We'll see it arriving in a second. Your one-time password is 1234. Authentically, our researchers used strange grammar because the criminals often use strange grammar on their phishing and mobile attacks. So that's an important part of our work there. So, mobile channel attacks, mitigation. What can you do about this? Well, it's very similar to what you could do about Trojan attacks. Maybe you could do some detection on the server side. You could perhaps look at patterns and flow of SMS messages inside the mobile telephones. That could be looked at as well. But once again, it is difficult for people, for companies like ourselves to secure those channels. Though we are trying. And most importantly, is being able to prosecute the people that are working in these areas. So, we're seeing a threat here that's much more personal, perhaps, than having your computer infected. People view their mobile devices as something that's very close to them. We're seeing that social engineering, just like the old phishing attack, has come back. You often have to do something to get your phone infected. So there's two big things we can do. We can work on awareness, and once again, we can collaborate and study how criminals are doing this and share that information amongst our clients and amongst other groups on the web as well. Now, if I go back to the original picture, we had two faces. We had the happy manager who did all this business on online channels, and as you see, you can see why the online manager is a bit unhappy. There's three great ways that his channels can be attacked and the banks can lose money. However, this work we're doing, the security companies, the banks, the policymakers and law enforcement that are working together to share information and patterns on this have allowed us to have some fantastic results. Although I talked about 53 million euros that were lost in the UK, that's a 22% drop from what happened the year before. So we're actually gaining something on this. There were 70 arrests in Romania, many in that town I showed you in 2010, 130 in the USA. Ourselves at S21Sec, we've seen about a 50% drop-off in the fraud cases. So all this activity is really having a positive. So to bring things smartly to an end, I just want to say that the online fraud managers, they're also almost as happy as the online managers. They're getting back that happiness, that spring in their step. So that's a good thing. And here, because we're at the Bilbao Web Summit, what I wanted to say is that we've learned loads of lessons dealing with online fraud and how it can affect people's trust in the internet. Banks were affected first. Now, the whole of this conference is about how we push more and more services into e-law, e-commerce, e-government, e-health, and e-education. Now, at some point, you're going to have to maintain the trust of the citizens and the people using that. So bear in mind that there are people out there who've been there and probably seen the worst that criminals can throw at us, which is in the online banking channel. So come and talk
to the online banking managers, come and talk to companies like ourselves, and make sure you build trust into those channels, okay? Now, 18 minutes have gone by, it's not 9:18. I hope about the success of online banking, happy, sad managers, crying brides, 3 ways that you could lose your faith in these channels, and how we've managed to believe again. And I hope you take away from this talk that there's great lessons to be learned about making sure people trust in all these online services, and we can help you with that. There's loads of more information on our security blog. Thank you for listening to me, and that's the end of my short little speech this morning. One quick question that occurred to me, because I think you showed at the beginning of your talk that online banking adoption is outpacing internet adoption, which is great. And yet then you talked about some of the kind of the fear factor that's preventing people from adopting. How do you reconcile the rapid pace of adoption with some of the concerns and fear? Well, and maybe the question is, do consumers really care? Well, that's the question. I mean, I saw the fear factor from the online fraud manager. I mean, the people have trust in the online channels. You can see that's not a problem. But so, like you say, people maintain that trust. Well, we wouldn't want them to lose it. I think many people have heard scare stories about the internet, but they're still prepared to use these services. What I was trying to say was that the actual industry itself has coped with that, has dealt with the fraud aspect. I think, in my mind, unsuccessfully. And before you get this spectre of adoption being a problem, in other areas, maybe, I don't know, online government, for example. Well, these are things that need to be dealt with. So, yeah, good question. It hasn't stopped people using online banking. We can see that, okay? What it might do is stop businesses offering online banking if they're losing too much money. And I think it's not that people are going to be turned off by the fraud, but that we need to maintain their trust in those channels. Does that make sense? Makes sense. So risk is shifting to the business, not the consumer. In this case, totally. Great. Thank you very much. And if you need help with that, well, you know, you can choose some great people to talk with about this, okay? Excellent. Daniel, thank you very much for your time this morning. Thank you so much. This topic of consumers is a good segue for our next talk. Enrique Ruiz is really going to share some thoughts with us about how to make banking more consumer friendly. So, welcome to the stage. Egunon denoi. Buenos días. Good morning. Hoy en Bilbao, con este congreso, pues es el centro del mundo de Internet. Ya lo era del resto de las cosas, así que solo nos faltaba esto, ¿no? La verdad que estoy muy contento de estar aquí hoy, porque posiblemente hace 3 años, si a las personas que trabajamos en Ipar Kutxa, pues nos hubieran dicho que hoy íbamos a estar aquí con todos estos expertos y con los que van a ir pasando alrededor de estos 2 días, pues posiblemente no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Pero sin embargo, aquí estamos. Y estamos por el gran salto cualitativo que hemos hecho en los últimos años, ¿no? Y nuestra apuesta decidida por poder hacer una banca posiblemente diferente. Mi presentación va a tener 3 partes. La primera os contaré cuál es el modelo de negocio de Ipar Kutxa, quién es Ipar Kutxa. En la segunda parte, por qué estamos en Internet y el porqué de nuestra apuesta decidida por Internet. Todavía no ha pasado nada, ¿eh? No está activo. Y por último os mostraré en qué estamos trabajando ahora mismo en este sentido. Bueno, Ipar Kutxa es una entidad financiera que está presente en el País Vasco con 90 oficinas, de 400 empleados, y a pesar de estos 3 últimos años, que son años complicados en general en todo el sector, pero en el sector financiero también, pues nuestros datos han sido bastante buenos y estamos muy contentos, ¿no? Hemos crecido un 7% en clientes, aproximadamente un 4% en actividad bancaria y más de un 2,5% en beneficios netos. Y además, nuestra fortaleza financiera
y nuestros datos de solvencia nos permiten afrontar pues, con cierta serenidad y tranquilidad el futuro. Además, nuestros datos online pues, también son bastante buenos. Posiblemente hace 4 o 5 años pues, partíamos con una cierta desventaja porque estábamos retrasados con respecto a nuestra competencia, pero nos hemos ido poniendo las pilas y en el último año hemos tenido crecimientos entre el 25 y el 28% en usuarios online, transacciones, consultas, y además, bueno, pues con el cambio posiblemente de la Págimos hace un año, pues hemos incrementado sustancialmente el número de visitas a nuestra página genérica. Y eso es debido a nuestra filosofía de negocio. Nuestra filosofía de negocio, nosotros somos una banca de relaciones en la que nuestro principal activo son las personas. Y cuando hablo de las personas, hablo de las personas clientes y las personas que trabajamos en Ipar Kutxa. Por cierto, todas las personas que vais a ir viendo a lo largo de la presentación son clientes reales que se prestaron hace aproximadamente 2 meses para participar en la última campaña de imagen que hicimos. Esta banca de proximidad lo que nos lleva es a trabajar en dos áreas. Por un lado, orientando toda nuestra gestión y todo lo que hacemos hacia el cliente, y por otro lado, buscando continuamente mejoras para dar un asesoramiento más cercano y más personalizado a nuestros clientes. Y esto obviamente nos lleva a que esto lo tenemos que dar a través de todos los canales, ¿no? Por eso nuestro gran reto es innovadores en nuestras relaciones online. Porque tenemos clarísimo que el futuro de la banca va a través de Internet. Yo creo que ninguno de los que estamos hoy aquí o de los que están después en la mesa de ronda tienen dudas de esto. Y veremos en los próximos años, a pesar de las dificultades que nos planteaba Daniel, pues que esto cada vez va más y va a seguir yendo a más y no va a tener vuelta atrás, ¿no? De 2 formas queremos nosotros afrontar este reto. Por un lado, consiguiendo que las tecnologías sean suficientemente fáciles para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Hoy en día hay muchas personas que no acceden a Internet y que no acceden en especial a la banca online porque no se sienten cómodos con ellas, se sienten que es difícil y que no utilizamos el mismo lenguaje que pueden utilizar ellos cuando están delante de un gestor. Y por otro lado, bueno, lo que nos hace es, bueno, de alguna manera compartir y generar el conocimiento que tenemos y ser suficientemente transparentes a través de estas nuevas redes sociales o nuestras nuevas redes de relación en las que estamos inmersos. Pero sobre todo nunca olvidando que detrás de los ordenadores sigue habiendo personas, sigue habiendo familias, sigue habiendo gente que son las mismas personas con las que nos estamos relacionando día a día en las oficinas. Bueno, ahí está la posible solución. O sea, ¿realmente podemos ofrecer una banca personalizada y una banca relacional en el mundo online? Bueno, la respuesta, como decía un político que todos conocéis, es sí podemos. O más bien debería ser sí debemos, porque si pensamos que esto es el futuro, no nos queda otro remedio. Imaginaros, por un lado, que bueno, sería posible tener miles de conversaciones de forma simultánea a través del mundo online. Eso hasta hace poco realmente no era posible, pero hoy en día con Ipar Kutxa y con Amboto, con nuestro colaborador con el que estamos desarrollando el asistente virtual que ahora os voy a presentar, eso es posible. ¿Y cómo es posible? Pues usando las nuevas tecnologías del lenguaje natural para que cualquier persona, hablando como habla con su gestor, pueda interactuar en la banca online. Hace aproximadamente un año creamos un asistente virtual de 5ª generación en el que bueno, lo pusimos en nuestra web genérica y lo que hace es simular un diálogo humano entre máquinas y personas de forma que pueda interactuar y responder a preguntas genéricas que teníamos o consultas que se podían hacer a través de la web. Este asistente lo que permite es entender diferentes preguntas en una sola frase y además lo que queríamos es dar un paso más, ¿no? Y dar respuesta a las diferentes operaciones bancarias. Es decir, una vez que no en la web genérica, sino en la parte logueada de la banca, en tus datos, en tus cuentas, el poder hacer consultas o realizar operaciones a través de ella con un asistente virtual.
Además, otra cosa que consideramos muy importante y que seguramente luego Gartner nos comentará es que pueda hacer marketing, que pueda vender ese asistente, que pueda hacer venta cruzada en tiempo real en función de qué es lo que nos está diciendo el cliente. Y además, una cosa que consideramos fundamental es tener una conexión directa con el gestor personal en el caso que lo necesite. Con el cambio que hicimos de web, lo que bueno, fue importante el cambio de colorín, vamos a decir, pero lo más importante fue el cambio de filosofía y el cambio de pensamiento de todos nuestros gestores para saber que el canal del mundo de Internet es un canal que es tan importante como el de las oficinas y en el que tienen que estar atentos y pueden llegar cuestiones y preguntas a través de él. Hello, I'm Iñaki, your virtual assistant. How can I help? I'd like to know my balance. You want to know your balance. Which of your accounts do you want to check? The first one. Your current balance is €12,820. Hello, I'm Iñaki, your virtual assistant. How can I help? I'd like to make a transfer. From which account would you like to make the transfer? The first one. Which account do you want to transfer the money to? Account number 0356984556209875698. How much would you like to transfer? €500. You want to make a transfer. Yes. The transfer has been carried out correctly. Perdón. Hello, I'm Iñaki, your virtual assistant. Vale, como habéis visto ahí, bueno, ha habido dos consultas sencillas, una de consulta de saldo y otra un poco más complicada para realizar una transferencia de forma asistida. El asistente lo que va a permitir es que esa transferencia la puede realizar en una sola frase, en la que el cliente pueda llegar a decir que quiero hacer una transferencia de mi cuenta tal a la cuenta del gimnasio de 500 euros y el asistente lo entenderá. Además, lo que va a permitir son consulta de movimientos y extractos de tarjetas de débito y crédito, conseguir movimientos entre fechas de las cuentas corrientes, personalizar las cuentas para que la siguiente vez pues el asistente pueda entender o identificar que la cuenta de 20 dígitos es la cuenta de la madre del cliente o de quien sea. Y además, la parte que decíamos que consideramos muy importante de ofrecimiento de nuevos productos en función del segmento, el perfil del cliente o en función de lo que está solicitando el cliente, ¿no? Habrá también una parte de prevención frente a posibles riesgos de robos y el poder dirigir a un gestor personal. Esto estamos ultimando ya este asistente, estamos ya en una fase de pruebas, tenemos varias de las transacciones ya preparadas y esperemos que en el próximo mes, aproximadamente a mediados del mes de junio, pues lo tengamos operativo y esté preparado para que nuestros clientes puedan disfrutarlo y usarlo. Eskerrik asko, muchas gracias a todos. Thank you very much. Can I ask you a quick question? Yeah, if I can understand you, yes. I think you can. And maybe someone will help us if you can't. But I was very interested in you were using, is it the virtual assistant? Yeah. And really emulating an in-store banking experience. I'm just curious as to where you see beyond the in-store experience when does banking change for the customer
going forward? Or is the future really trying to make a virtual experience out of a real-world experience? I'm sure that it is going to change everything, because the future in the offices, in the branches, I think is going to be a different kind of relationship between customer and banking. And the banking online is going to be a relation of transaction, and I think, well... It's a great point. So in-store becomes a relationship and online becomes transactional. Yeah. Excellent. Yeah. Thank you very much. Okay. So we're going to shift our attention now to some forward thinking and looking at some of the trends that are emerging in online banking. And to do that, please join me in welcoming Ruiz Uguina to the stage. Thank you. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Bueno, es un placer para mí en el Bilbao Web Summit 2011, donde probablemente está pues, ahora mismo toda la innovación y todas las personas que tienen algo que decir en el maravilloso mundo de Internet. Como bien sabéis, para nosotros, para los bancos, es un momento altamente excitante, y no solo por estar apareciendo todos los días en los periódicos con cosas que tienen poco que ver con la innovación, sino porque realmente un negocio como el nuestro, que está basado principalmente en la tecnología, pues estos momentos cambiantes, estas cosas que están pasando ahora mismo en el mundo de Internet, pues desde luego nos están cambiando la forma de ver, la forma de hacer y, por supuesto, la forma de relacionarnos con los clientes. Porque, sin duda, algo está pasando en Internet. Es decir, si nos damos cuenta de lo que ha pasado en los últimos 15 años, y lo que ha pasado en los últimos 2, veremos que cómo se está innovando, qué está pasando. Realmente es increíble en los 2 últimos años qué es lo que está empezando a suceder y que nos está pasando a todos en el día a día. Porque, ¿cuántos de vosotros habéis hecho check-in al entrar aquí en el Palacio Euskalduna con cualquiera de los sistemas que hay ahora mismo de check-in? Foursquare, Uguina, poquitos. ¿Cuántos tenéis Twitter en el móvil ahora mismo? Unos poquitos más. ¿Facebook? Vale, muchos más. Normal. Esto significa que, digamos que las cosas están cambiando. Poquitos habéis hecho check-in, lo cual quiere decir que en todo el tema de localización y demás todavía estamos un poco verdes, pero sí que tenéis mucho de social y, sobre todo, os gusta mucho el cotilleo de vuestros amigos con el tema de Facebook. Y todo eso se trasladará en algún momento al mundo de la banca. Porque al final, si estamos viendo tendencias, que es lo que está pasando, a mí me gustaría contaros 4 principalmente. Cuatro tendencias que estamos viendo que está sucediendo y que están haciendo que todo cambie en este mundo online, ¿no? El primero es el móvil. Y cuando digo móvil no solo me refiero a tener la web en el móvil o en la tableta o en cualquier otro aparato que podáis llevar en el bolsillo. Cuando digamos que la web se hace móvil, significa que además nos sigue allá donde hoy ya tenemos la web, por supuesto en el PC, en el móvil, pero también lo tenemos en la televisión, las Smart TVs. Más o menos el 30% de las televisiones que se vendan este año en Navidades soportarán la web en la televisión. Tenemos las consolas, tenemos los GPS, tenemos los coches. O sea, imaginaos un mundo sin Internet, y es prácticamente imposible sin la web, ¿no? Entonces, aquí hay una tendencia clara que es el mundo del screening. Significa que detrás de cada aparato habrá una pantalla en la que podamos controlar de alguna forma cómo es nuestra web. Entonces, claramente, el mundo del móvil es una de las cosas que están pegando y que van a pegar muy fuerte en los próximos meses y sobre todo en el año que viene, ¿no? Y además, cuando nos vamos al mundo móvil, lo siguiente, ¿cuál es? El mundo de la localización. Es decir, si mi mundo es móvil, entonces empieza a tener importancia dónde estoy. Empieza a tener importancia qué es lo que me rodea. Y empieza a tener importancia una cosa que, igual que en el mundo de las redes sociales llamamos el grafo social o el social graph, en el mundo de la localización aparece una cosa nueva, que es el spatial graph, o sea, el grafo espacial. Oye, ¿qué relación tienen todas las cosas que están alrededor nuestro y cómo me afectan? Y además podemos ir un paso superior, y es, además de la localización, el contexto. No es lo mismo dónde estoy, si son las 3 de la tarde o las 3 de la mañana. Luego, entonces, empezamos a ver una serie de cosas que, desde luego, ahora mismo estamos empezando a ver en determinadas aplicaciones, pero que poco a poco iremos incorporando en los modelos bancarios porque estamos obligados sin duda a hacerlo. Y una vez que tenemos la parte de la localización, sabemos que somos móviles, estamos en un mundo cada vez más
geoposicionado o que cada vez tiene más importancia lo que me rodea versus la información tal cual, y empezamos a tener problemas de lo que llamamos el information overload. Es decir, oye, hay tanta información que al final, es decir, ¿qué me vale? Pues al final, oye, decidimos a quién seguimos en Twitter, decidimos quiénes son nuestros amigos o no en Facebook, decidimos a qué RSS estamos conectados, y todo eso lo hacemos de la manera más natural posible y no nos rompemos la cabeza. Es decir, es algo que de forma natural decimos, oye, este ya no me interesa, este ya me está baneando con un montón fuera, con lo cual empezamos a seleccionar muy claro qué es lo que queremos consumir y qué es lo que nos da exactamente igual, con lo cual empezamos a digamos, hacer el discharge de la información, ¿no? Claro, cuando todo esto se pone junto, pues ya nos vamos a lo que es el mundo social. Es decir, al final, móvil, personalizado, decido qué es lo que quiero, cuándo lo quiero, me importa qué es lo que me rodea mucho más que la información per se, y volvemos al mundo social. El mundo social en el cual, oye, lo que yo hago afecta a los demás y lo que los demás hacen me afecta a mí. ¿Cuántos de vosotros cogeríais y diríais, oye, os iríais a comprar a una tienda en la cual el 80% de vuestros amigos dicen que es una mala tienda? Probablemente no, porque el tema social empieza a tener una relevancia que tenemos que saber controlar, que tenemos que saber, más que controlar, tenemos que saber aprovechar para saber, oye, cuáles son las cosas buenas y con las cosas malas. Y en los productos financieros es una cosa como todos, es decir, cuando hablamos de depósitos, cuando hablamos de cuentas o hablamos de un banco, como institución financiera, es muy importante cuál es, digamos, qué es lo que dice nuestra masa social, qué es lo que dice nuestro grafo social, cómo nos comportamos, qué me gusta, qué no me gusta y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y además, cuando hemos hablado de todas estas cosas, además aparece otro nuevo modelo, y es algo que hasta ahora normalmente no había pasado. Y es que tenemos que empezar a utilizar una cosa que es ahora mismo tendencia cuando se habla en todos los foros de Internet y demás, que es lo que llaman el Serendipity Curve. Básicamente es el wow effect. Es decir, ya no solo hace falta tener productos buenos, ya no hace falta solo tener productos que sean socialmente responsables, que sean verdes, que sean buenos para la gente, sino que empezamos a tener el cool factor. O sea, al final, oye, ¿por qué se utiliza un servicio o no? Ya no solo por lo bueno que es, ya no solo es por cómo está construido, sino por si es cool o no lo es. Y aquí empieza otra serie de tendencias, como es una que probablemente empezaremos a ver dentro de unos meses, que es el gamification. Gamification significa aplicar conceptos de juegos a lo que es el mundo natural, el mundo físico. Al final, aplicaciones como no triunfan porque sean mucho mejores que Google o sean mucho mejores que Google Latitude. Al final tiene un componente de juego, que es los badges, los parches que consigues al estilo de los Boy Scouts, o los puntos que te dan y que empiezas a competir contra tus amigos, y eso es realmente lo que está haciendo que no pierdas las ganas de utilizarlo, porque al final, como todo en la vida, pues cuando estás utilizando una cosa de forma continua, llega un momento en que te cansas. Entonces, cuando le metemos el componente de juegos, es oye, ¿cómo estoy en relación a los rankings con mis amigos? ¿Qué he conseguido más que el de enfrente? ¿Cómo puedo tunear mi aplicación? Al final, eso lo que consigue es que la gente esté enganchada a todo este tipo de cosas. Entonces, esto es lo que está pasando en el mundo de Internet. Eso es lo que nosotros percibimos que de verdad está pasando en la web y que está pasando en todas aquellas cosas que de verdad están saliendo ahora mismo en el mundo online. Por supuesto, están otras. Quiero decir, el tema de cada vez menos contacto, todo el tema de NFC, el contactless, está pasando todo el tema de la web como elemento ubicuo universal. Pero bueno, si nos tuviéramos que centrar en básicamente 4 en los que yo pondría el foco este año, desde luego, estos que os he contado son claramente los ganadores. Entonces, cuando nos vamos de este modelo, digo, oye, esto es lo que está pasando en el mundo real. Y ahora, en el mundo de la banca, ¿qué está pasando en el mundo de la banca? Pues en el mundo de la banca no somos distintos. Quiero decir, al final el mundo de la banca es un trocito en la vida de todas las personas, en la cual, oye, todo el que tiene dinero al final o lo tiene debajo del ladrillo o lo tiene en un banco. Entonces, al final somos un trocito de la vida de las personas y como tal, pues tenemos que empezar a aplicar toda esta serie de cosas, porque si no, en un futuro no muy lejano, la gente no verá el banco como algo en lo que tenga que estar. Quiero decir, al final, fijaos que estamos en un mundo en el cual a las generaciones que vienen a partir de ahora, no hay mucha diferencia entre un banco multinacional y Google. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido que las fotos las dejan en Google, que la información la dejan en Google, que
y dentro de poco podrían dejar de dinero en Google. Es que no hay ningún problema. Y conceptualmente, en el mismo concepto o igual buen concepto de los bancos que de Google, si me apuráis, mucho mejor de Google, que es mucho más cool que los bancos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir en el mundo online? ¿Qué es lo que tiene que ser de verdad, que tiene que estar en nuestro ADN cuando desarrollemos servicios de banca online y nuevos productos? Pues básicamente tenemos que conseguir seguir las tendencias y que todo aquello que funciona en el mundo online lo podamos transmitir nosotros a los servicios online. Por ejemplo, tenemos que ser conscientes de que nuestra banca tiene que ser móvil. Y cuando digo móvil es que tiene que estar en cualquier dispositivo que se le ocurra al cliente. Y tenemos que empezar a pensar de forma nativa. Es decir, no me vale decir, oye, como tengo la cuenta corriente, la traslado al mundo online. Eso no va a funcionar. Tenemos que empezar a pensar de forma nativa. Y eso significa que tenemos que hacer cosas como productos. Imaginaos un producto que dice, oye, yo tengo un GPS y estoy empezando a decir, oye, en vez de ser el seguro de coche de toda la vida, me voy a hacer un seguro para el viaje que voy a hacer. Y en el GPS digo, quiero irme de aquí, de Bilbao, a Madrid, y el GPS me podría decir, oye, ¿quieres un seguro solo para este trayecto? Y si yo le digo que sí, me pregunta la edad, cuántos años tengo de carnet de conducir, y si me apuráis, qué tipo de coche tengo, y automáticamente me está dando un seguro que en vez de costarme 900 euros al año, me cuesta 6,50 €. Y eso es el futuro. Es decir, el futuro vamos por productos adaptados a lo que el cliente necesita y por productos que cada vez sean más cercanos a lo que el mundo requiere. Ya empezaremos a que los productos monolíticos, tipo un seguro para todo el año, un seguro para una casa, para cosas que nunca van a pasar, pues eso empezará a perderse y empezaremos a hacer seguros, productos, servicios y ciertos tipos de cosas que al final sean para aquí y para ahora. Es decir, que tengan movilidad, que tengan localización, que de verdad estén personalizados y que tengan el wow factor. Y además tenemos que ser conscientes de que todo eso de móvil y tal, pues al final lo local importa. Es decir, si yo quiero un restaurante bueno o un sitio bueno para unos pinchos, es que me da igual los que me des de Madrid, me interesan los de Bilbao. Y si es cerca del Palacio de Euskalduna, mejor, que no me voy a hacer 400 kilómetros para tomar unos pinchos, que además son bastante peores que los de aquí. Entonces, aquí aparece otra tendencia que escucharéis, supongo, dentro de poco, que es lo que llaman el Burger Sashi Dilema. Y es, al final, cuando yo me voy a tomar una hamburguesa, probablemente me da igual moverme 1 kilómetro que medio, pero probablemente no me iré más allá, porque una hamburguesa es algo, oye, salvo que aquí en Bilbao haya un sitio espectacular, la hamburguesa normalmente es una hamburguesa, ¿vale? Sin embargo, si me voy a tomar sushi, es distinto. Es decir, el sushi, pues al final voy a sitios que sean lo mejor posible. Entonces, me puedo mover incluso a lo mejor 10 kilómetros para tomarme un buen sushi. Ahora, si lo que quiero es el mejor médico para curar mi enfermedad, es que me da igual moverme 10.000 kilómetros, ¿vale? Es decir, empezamos a tener ciertas tendencias que nos dicen, oye, cuando vas a ofrecer un producto al cliente, estate seguro de si el producto tiene valor en sí como para hacerle desplazarse, como para hacerle ir a otro sitio, o solo para no dárselo en el móvil o en la televisión o en el PC en cualquier sitio y tener que obligar al tío a que se vaya a algún sitio. El siguiente es que tiene que ser personal. Al final, cuando digo personal, me estoy refiriendo a que tiene que ser un modelo en el cual de verdad considere que es información relevante para mí y que es mi información, no la de la masa. Y además estamos hablando de banca, estamos hablando de dinero, estamos hablando de seguridad, como Daniel ha dicho bien al principio. Estamos hablando digamos que están manejando una de las cosas que más importan a la gente, que es el dinero, el futuro y demás, ¿no? Entonces, a la vez que tiene que ser personal, tiene que ser social. Y esto es un trade-off muy complicado. ¿Por qué tiene que ser social? Porque al final una de las cosas que nos gustan es decir, oye, ¿no os gustaría a todos decir, oye, mira, donde tú estás comprando, donde tú echas gasolina todos los días, resulta que estás pagando pues 3 céntimos de euro más que en otra que está a 200 metros, ¿vale? Y solo con moverte 200 metros te podrías ahorrar 5 o 6 euros en el depósito. ¿O no os gustaría decir, oye, pues la gente en la que yo confío me recomienda este tipo de cosas? Al final es importante el modelo social traérselo al mundo de la banca, pero entendiendo que estamos en un contexto muy complicado, tanto de seguridad como de calidad, y que siempre tenemos que gestionarlo. Y ese trade-off es el que estamos ahora mismo viendo cómo gestionarlo. Y por supuesto tiene que ser cool, porque podemos tener la mejor banca del mundo, podemos tener los mejores servicios que os imaginéis. Si tenemos una cosa que es un truño, y a ver cómo traducen esto, es imposible, ¿vale? O sea, tenemos que ser cool, tenemos que tener servicios que funcionen bien, que estén adaptados al elemento donde estás. Si estamos en la televisión, que estén adaptados a la televisión. Si estamos en la web, si estamos en el móvil, en el móvil. Y no podemos hacer one size fits all. O sea, al final tenemos que ir
a la forma nativa más cercana. Y tenemos que hacer que el cliente se sienta encantado de utilizar el servicio y encantado de verdad de estar utilizando una de las cosas que son más complicadas a la hora de desarrollar, que es todo el tema de la banca. Finalmente, o sea, ¿hacia dónde tenemos que ir? Pues básicamente hacer un futuro mejor para las personas. Quiero decir, tenemos que focalizarnos en el cliente, tenemos que ir a un modelo customer, tenemos que ir a un modelo en el cual estemos seguros de que le estamos dando al cliente lo que necesita y no, como digo, plain vanilla para todos, en el cual, oye, eres masa, te vamos a dar lo mismo que le damos a todos y al final, oye, si no quieres, pues vete a otro sitio, ¿no? Al final, de verdad, el tema de la web nos está cambiando la vida a todos, nos están cambiando cómo pensamos. Quiero decir, cuando ahora vamos al cine, ya no pensamos, voy a madrugar para ir a la cola, no es, me voy a la web y lo cojo. Cuando voy a hacer cualquier cosa, todos pensamos lo primero en Internet. Casi, más o menos al mes hacen 47.000 millones de consultas en Google. ¿A quién preguntábamos antes de existir Google? ¿Vale? Porque decir, hoy leía en Twitter que los papás para los niños son como Google, siempre tienen la respuesta que necesitamos. Entonces, estas cosas están cambiando y como están cambiando tenemos que, el ser banco no significa que nosotros estemos por encima del tema de la web y demás. Somos un banco, estamos trabajando con la gente, tenemos que integrarnos con el día a día de la gente y como tal tenemos que ser capaces de estar donde está la gente y darles lo que quiere la gente. Y esto es todo. Pues muchas gracias. Cualquier duda, pues estoy luego por aquí. Me to find the light in the center of the stage. We're incompatible. We could dance, maybe. Try this. Okay, here. So the question I have, I've covered online banking for more than 20 years as a journalist and an analyst, and banks have never been particularly progressive in moving forward. I mean, meaning they're very risk averse. Do you see the velocity of change from the banking industry itself changing, increasing going forward? Yeah, of course. Banks are heavy machines. It's very heavy just to move the wheel in the banks because we have a lot of regulations, we have a lot of legal issues, and security is the most important thing. So when dealing with new technologies, new services and so on, to think twice before starting a new service or whatever. But the internet world is evolving so fast that we need for sure just to be sure that we are there when the customer needs something. So we're seeing banks becoming more agile, moving more quickly. We need, yeah, surely we will. Excellent, great. Thank you very much for your comments, really appreciate it. I think it's this. Peter, you've had a chance to hear your colleagues and now you have your view of the trends. Please welcome to our podium Peter Redshaw. Thank you, Chris. Buenos dias. That's the only Spanish you'll get from me, you'll be glad to hear. Okay, I'm going to go really fast. I'm the last thing keeping you from the round table. A lot of slides. If you need me to go slow, I'll try and repeat it this afternoon, but they've started the clock. I should really have a few minutes extra because the other guys finished early. The title originally was Trends for 2011, which is kind of a bad question. If people ask me what are the hot trends, that doesn't really tell you a lot. I can list them all, but so what? So what a better question, this is why I changed the title on the organizers without telling them, is what kind of a bank should I be? That's a much better question. Because you do need to be a different kind of a bank. If I can click. Where do I need to be? Come on. Okay. There's a lot of things changing. Even when the economic crisis is over and the recession is over, you cannot go back to being the kind of bank that you were in 2007 or 2008. All those things are changing up there. Technical ubiquity, the customer influence is much, much bigger now. Economic volatility continues. So banks need a new kind of model. You have to change or your bank will die. And they'll be changing the kind of technology they buy and who they buy it from. So all these things are important.
What kind of a bank should I be? The fact is that if there was a single answer, somebody would have found it by now. They'd be super successful and we would all copy them. So there isn't a single answer you'll be disappointed to hear, but I can give you some clues to get a little bit closer to it. One of the things, the analogies I like to draw is with governments. Governments always say they want to implement the will of the people. So they want the people to tell the government, do this, and you will be really popular, because most governments are not actually ideologically driven. They want to be popular and get re-elected. It doesn't really work because people are very bad at telling other people what they actually want. I just want what I currently get, only better. It's actually up to the banks to come up with conjectures, to come up with new ideas, to try them out. So there's a marketplace. And what people are very good at is telling them when they have a bad policy and kicking the government out or leaving that bank. So that's what we need to do. There's a lot of choices. You shouldn't be passive about it. You've got to be much more, I keep pressing the wrong button. You've got to make sure that you understand which way this thing is going to go. So these are the three things I'm going to go through. I said I'd give you a little bit of a clue about which way things are heading. So the first bit is making the right choice. Is prophecy of success possible? So one of the things that we run through at Gartner is something like this. Now this is a whole workshop in itself. It's called a provocations map. And each one of these little ellipses up here is something which might or might not happen. The stuff at the left is much more likely because that's quite near term. The stuff at the right is much less likely. And we do all kinds of external drivers, so what might be making this change happen, and internal drivers, the things within the bank. And we look at different streams. So the horizontal lines are things like market re-engineering, we see participation, we see liquidity, or liquid world. And each time we look at these ellipses and we say, what is happening? We used to draw the map of the future in 4 quadrants, and we used to do that every year at Gartner. The problem was that the world tends to move a little bit faster sometimes than we can publish these things, and they're static. This is much more about, I can't tell you exactly what the future will be, but at least we can provoke a discussion. So we go into a bank and we get them to do something like this, where we look at all these different things and they discuss whether they think those are likely or not, whether they would be prepared for these things. And we look at things like which ones are precursors for something else. So what would have to happen first in order for this second thing to happen? So what is the line and what is the dependency? So this is not a prophecy. We're not saying that these things will happen. We're saying that they could happen, and what are the IT investments you would need to make to cope with them? So that is one useful exercise. The second one, you may have seen before, is a Gartner hype cycle. And we go into a great detail. Sometimes we talk for a whole session about one hype cycle and where all the different technologies are, whether they're just emerging or whether they're mature, and how inflated are the expectations. The lesson to take away from this is that there is always this trough of disillusionment where things start to go wrong. Whatever the technology is, there'll be a period where it isn't really delivering the benefits that we had in that business case. So what do? We learn the lessons, we try it again, we go to Web 2.0 or Web 3.0, and we get better at it each time. We start to understand what appeals to our customers, how I can monetize this, how I can make a success of it, or, and this is what the institutions do, we abandon it. We say this doesn't work, and we stop investing. There's a big tendency at the middle, a lot of mainstream banks, to continue whatever. They don't like to admit failure, so they carry on. So the lesson is, learn from your mistakes, and if necessary, stop. This is brand new. You're the first audience to see this. I ran a survey just the first quarter of this year with 21 of the banks in Europe. Spain was the biggest participant, you'll be delighted to hear. Some of the people in this audience may have been pestered by my questionnaire. And basically we're picking 20 of the leading technologies in banks, and those are the 20 dots up there. And we asked banks to rate them for how they impact customer experience. So does the customer feel better about your bank? And bank productivity. Are you able to do things faster or better or more efficiently or higher quality? The lesson from this is not, I should only invest in those things at the top right,
are the things at the bottom left. The lesson is repeat this exercise within your bank. You should see some differences in where your dots are compared to this, which is the group average. And those deltas, those differences, should be where you expect to be differentiated. If you think that your bank is the best at customer differentiation, then presumably you're investing more than average in those technologies and you expect a bigger impact. Some of them you see as commodity technologies. As long as we're as good as the other banks, that's as much as I expect. So you would expect a small delta. If your expectations are confounded, you need to look again at your investment strategy, because maybe you're not doing something quite right. There was another interesting thing here. I did this for North America, I did it for Southeast Asia. Europe, as usual, was a little bit different. Europe always has to be a little bit awkward. Most people, you'll see there's some color coding in here. Red means it's hard to get a return on investment. Usually, those things appear in the top right, because they're the big high-risk projects, things like banking renewal. So I'll get a lot out of it, but it's risky. Europe was different. As far as I can interpret this is because a lot of these things we've actually tried. So there's a lot of payments things down the bottom there. At Gartner, we get a huge number of inquiries about what should I be doing with modernizing my payment system? How do I get into online payments, mobile payments? So why isn't that top right? I think it comes back down to some of these things are hard to monetize. Some of them we've already done through SEPA, so we're a bit tired of investing in that. And some of it we're just not confident of our ability to make these things a success. So it's my internal capability at the bank or my system integrator or my vendor. I think there's potential there, but can I actually deliver it? Two different things. The second thing is wealth. Now, this is not wealth in the conventional sense. The wealth here is more IT related, and it's your ability to create knowledge or to transform things. Can I actually build new things for my bank, and have I got the wealth to do that? If you think about human evolution, it's only in the last 400 or 500 years since the Enlightenment that we've had the time to actually sit down and do things like science. Previously, we were just spending every minute of the day doing enough to eat and survive. And banks are pretty much in that eat and survive phase. They have very little time to actually do many new projects. If they had more wealth, they could spend more time doing these things. So what are the things that you might be doing? If you're in a bank, you'll be delighted to hear this is something called the IT intensity curve we do, which tends to show that most banks, confounding their CEO's expectation, are actually spending too little. So we're plotting how much you invest along the horizontal axis and the profitability you achieve on the vertical axis. So the optimum is you want to be at the top of that curve. Most people are to the left, they're under-investing. If you're to the right, you're investing too much. Not too many banks doing that. This is real for investment banks in the US. And there are some people who are investing exactly the right amount. They've really hit the sweet spot. So we're measuring IT as a percent of revenue, IT as a percent of operating costs, spending the right amount, but they're underachieving. That comes back to what I was saying about that strategic technology map, that sometimes you've got the right technology, but you're not implementing or deploying or putting it into operation very well. So the first lesson is spend more, which is good news for vendors, good news for CIOs, not so great for CEOs. I think you need three things. Once you're spending that money, you need three things to transform your bank, to have this wealth. One is what we call an enterprise nervous system. So this brings together about 4 different things. The first one down the bottom there is being able to get the data in the first place. So it's about connectivity, business process networks, smart routing, all these good things. You can read the slide. The second, business activity monitoring. So this is being aware of what is going on. It's things like complex event processing. It's things like Daniel was talking about in the first one about when there's cyber attacks on you. So it's being able to filter that massive data come out and pick out the few important things. Once you've picked them out, you need to react to them. You've got to do something about it. People have lots of data, a little bit of information. Sometimes they don't act on it. So you'll notice now I've put up business process management. It doesn't even mention workflow or business rules. It does talk about things like orchestration, modeling, simulation.
All those things that if you had more time, you would love to do. And this would give you the chance to try out, well, if I re-engineered this process, would that improve things or would it make it worse? We'll come back to the making it worse later. And the final bit is business intelligence. Not using monthly marketing campaigns. This is using business intelligence to be able to learn from the experiences we had. What worked and what didn't. So you put all those things together, you have an enterprise nervous system. That's the first thing you need for this wealth. The second one is componentization. At the moment when you buy, the example here is a core banking system, it tends to be one big package or maybe broken down into modules. But you tend to buy all these things separately, and they come with their own database schemas and their own, they can plug and play, they're interoperable to a point. But what you haven't got is this, where you could buy standardized components, either built in-house or from your vendors or from multiple vendors, and be able to build those together to create something more like we see on the right-hand side, where I'll be building my wealth management application dynamically. And I can change those components, and they're used in multiple different applications. So these are virtual applications for lending, for payments, for deposits, for all these different... And you can even recruit people and say, look, I'll make my platform open. Why don't you suggest innovations that would make my bank better? That's the app store down the bottom. We already have it on our iPhones. Why would developers in a gated community not suggest things to the big vendors, Finacle and Temenos and Mysis, and say, this is what we could do? There's some firms doing that already. The third thing you need is cloud banking. Now, this is slightly different to cloud computing. Banks already, usually in a private cloud, not public, maybe in a community cloud, are already doing the basics. They're doing compute power, they're doing storage, but it's usually for non-critical applications. It's for doing their HR and for doing their finance and accounting. What we haven't seen yet is that move to the right-hand side, where people would start to do their core and critical applications in the cloud. Again, I add, it's probably not the public cloud, not for this industry, but it would be doing something different. It would need vendors to verticalize the kinds of and templates and things they have in the cloud. Vendors haven't done that much yet, despite the hype you will get. We've got reports about that. So those, I think, are the three things. Put those three things together, this might be something you could do. So, oh, I've gone backwards again, haven't I? This would be if I have a credit card. At the moment, I can search lots of websites and I can pick the credit card I like. I can go to price comparison sites, but I'm choosing a standard product. What if I wanted a credit card unique to me with exactly the features I want? What would stop me from waving my money in the air and saying, come and get it, and expecting the banks to be able to respond? And they can decide, look, this is too risky, I'm not going to get involved in it, or we used to do this but we never made a profit, so I've withdrawn that product, and the fact that they've withdrawn it is invisible, or that's just not a valid combination of features you're asking for. So a lot of banks would not come back with any answer. But some, because they can afford this, and technically they can do it now, but they've had to wait for cloud for it to be economically feasible, is some of them would come back and say, we can give you exactly what you want, or a pretty close approximation to it. That would be mass customization, the kind of things that private banking customers already get on an industrial scale. And to make that profitable, you would need those things I've talked about, the enterprise nervous system, cloud banking, and componentized applications. So that's enough about wealth. You put those things together, that's what you get. What about the freedom to criticize? You know, I was talking about how people, when they're are bad at electing governments, but really good at getting rid of governments. And that's the key of democracy. And we have this market of ideas. What are the things that we need to do to create inside a bank a culture of criticism? So this is the first one. This is the IT Value Contribution Index. This is still a work in progress, the new work. We've not actually published this yet. But it basically comes down to that bottom statement. Nearly half of CEOs do not know, or even think they know, what IT's contribution to the profitability of the bank actually is. How could you amend that? IT is very good at telling people
We have 5 nines availability of systems. We have so many cyber attacks repelled. But they're very bad at saying, we increased customer loyalty, we expanded your revenue, we improved profit margins. We think there are ways of doing that. It's a big and complicated diagram, but basically there are standard metrics in there we can use as proxies for things like profitability, and we can assess, we think, at least plotting the year-on-year trends, whether IT is actually helping or making things worse, and relating that to business outcomes. The second thing, you need to detect errors. I trained as a physicist. Most of my time was not spent doing ending experiments. It was mostly working out what were all the factors that could make my experiments go wrong, writing up long reports, correcting for errors, trying to eliminate errors. That's something that we tend to shy away from. We don't like looking at this stuff. It's not sexy. But this is what we should be using business intelligence for. This is what we should be using advanced analytics for. There are people now who provide this as a standard service. There are packages. There are business process outsourcing that does this kind of stuff. We can detect errors. And that's important. This guy was writes a lot of the textbooks in physics, a Nobel Prize winner, Richard Feynman. Science is what stops us from making fools of ourselves. We should spend more time checking if the technology we deploy is actually helping and making a valuable contribution and making the customer experience better or worse. We should be doing this. If we have the wealth to run different models in parallel, we can do champion-challenger. What people should be doing is not executing transactions. That can be automated. What people are really good at is coming up with new conjectures, new explanations for the ways that banking and customer interactions should work. This is the kind of stuff we should be doing. That's so that each day, every day, people should be coming up with, this is how I'd re-engineer the process today. This would be the new algorithm I want to try out in parallel. And we monitor it for a day or a week or a month, and we see whether the champion, the thing that's in production, is working best, or the challenger. We could have multiple challenges, and they go through this cycle where we keep trying things out, and we criticize and we correct the errors that we detected in the previous slide. And customers are getting more savvy as well. This is what I call the honeybee dance. You know, if a bee finds a really good source of nectar, it comes back to the hive, it does this little dance, and it tells all the other bees where to go to get the best honey. That's what your customers, if you're a bank, are going to do. They can now spread like wildfire over Twitter and Facebook and LinkedIn and all these things, telling other people where the good deals are, telling people what's going on, where there's attempts at fraud. You may use crowdsourcing, but the one I've highlighted and put in the bigger text is you should be monitoring your customers or potential customers to find out what it is that they hate. That's going to be the most valuable thing you'll learn from all that. So, just a quick summary. What kind of bank should you be? You should be innovative and experimental. That's easy to say, but you need the wealth to be able to do it. You need creative destruction. A lot of banks, as a whole, or even within a bank, are a monopoly or an oligopoly. They're resistant to change. And the only way you're going to change things is by coming up with new ideas, and you cannot wait for customers to give you those ideas. You have to come up with those ideas yourself, or find them in your vendor community. So creative destruction, I think, is an important concept to embody within the bank. And you need that champion-challenger model that I just talked about. People are devoting their brains to coming up with new ideas, not executing transactions which are routine. Find out what your customers think, test them yourself, don't just take their word for it. Have the wealth to create this knowledge, to be able to transform your bank. We talk a lot about transformation, very people do it. They make incremental changes, they make small changes. This needs a big change to cope with those things we saw on the opening slide about how volatile the world is and all those storm clouds. You need to measure the results. Did you actually achieve what you thought you had achieved? And continuous criticism will lead to continuous improvement. I think one of the values of coming to somewhere like this today is that for once you get away from that daily grind of firefighting and day-to-day operations, and you have a chance to interact with your peers or the people you've heard speak
and test out new ideas and just think about how could we do things differently? What is the bank I need to be? Thank you. Thank you. You don't have the benefit of seeing the Twitter feed, but it was Owen Thomas who said you've just invented the internet of ka-ching. I hope. Or ka-chings. So, that's very flattering, thank you. Yes, thank you very much. I must get on Twitter myself. Exactly. Well, jump in, because this has been a very active Twitter group. Thank you very much for your comments, your focus, and we appreciate you being here as part of the Web Summit. Thank you, Chris. Thank you, everyone. Thank you to our speakers this morning for getting us off to a good start. I'll ask you to head backstage and return your microphones to our producers as we prepare for our first roundtable. Thank you very much. That's right, anything that's left there I get to keep, so. So we want to balance these talks with a roundtable to have more discussion on the issue of online banking, and so I would ask you to please welcome our panelists to the stage. Carlos Abarco is the CTO of Bank Santander. Carlos, will join us. Edoya Margarilla, please have a seat at our table, is CEO of Bank Inter, and Joaquin Ariza, CEO of BankPopular.com. So we heard a lot of ideas this morning in our first hour, but I would just ask each of you maybe to share some of your perspectives on the trends and the requirements for banking, e-banking going forward, and we'll start with you. Yes, well, I'm fully with the presentations that we've seen this morning, especially with Ruiz Uguina, who has stressed the point of personalizing products for our customers. I think the future of online banking, it's closely related to our ability to deliver the right product to the right customer. But the second pillar to be competitive in this market, it's about customer experience. And customer experience is not only the right product, it's the right product and the right servicing model. I'll switch back to Spanish just to stress a little bit the service model in this room. La experiencia de cliente en banca pasa por responder adecuadamente a los momentos de verdad, the moments of truth para los clientes. Y los momentos de la verdad no son únicamente encontrar en mi banco la oferta de producto que necesito, es fundamental, a eso nos hemos dedicado durante mucho tiempo con más o menos acierto, pero lo fundamental es cuando llegas a un cajero automático y tu tarjeta está caducada. ¿Cómo responde tu banco en esa situación? Tradicionalmente se traga la tarjeta y aparece un mensaje estupendo en la pantalla recordándote que has olvidado recoger la nueva tarjeta. ¿Qué ocurre cuando vas a pagar en un establecimiento y el límite de tu tarjeta está agotado? En general, que te hacen pasar un mal momento. Esas situaciones tienen que adaptarse a un modelo en el que los bancos respondamos adecuadamente en esos momentos de la verdad y seamos capaces de entregarle al cliente el servicio que necesita y entregárselo en el momento en que necesita. Si en lugar de tragarnos simplemente la tarjeta somos capaces de enviarle un OTP, un one-time password al móvil para que, a pesar de no tener una tarjeta válida, pueda obtener efectivo en ese momento, habremos cambiado sustancialmente la percepción del cliente ante ese momento de dificultad. Si en lugar de denegar una operación somos capaces de llamarle al móvil en cualquier momento para ampliar el límite de su tarjeta y hacer que esa operación sea procesada, habremos cambiado sustancialmente la percepción del cliente ante una dificultad.
Por lo tanto, tenemos que mover nuestros modelos de servicio para convertirlos en 24/7. Tenemos que atender al cliente las 24 horas, los 7 días a la semana. Tenemos que ser capaces de hacerlo en el canal que el cliente elige, y el cliente elige el canal en función de su necesidad y de su preferencia, no de la nuestra. Y tenemos que ser capaces, efectivamente, de ofrecerle el producto que necesita en cada momento. Tanto los niveles de exigencia del canal online de los bancos, que ya no es solo Internet, no hacen otra cosa que crecer y van a seguir haciéndolo durante los próximos años y van a constituir además uno de los elementos de competencia más vivos a los que aferrarnos para captar clientes y para crecer en el mercado. Thank you. What do you see as the trends that are shaping e-banking? Bueno, yo básicamente, ¿se me oye bien? Estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que comenta Carlos. Hoy la banca por Internet, la banca multicanal, la banca no, digamos, entendida como tradicional, como la banca que se hacía en una oficina, pues es una necesidad ya del cliente, ¿no? Hay Bankinter, desde luego, hubo una apuesta muy clara por ser los pioneros en atender al cliente desde su casa o desde donde el cliente estuviera, ¿no? Y para ello ha habido que desarrollar tecnologías muy probadas, realmente la tecnología cuando llega a la banca es una tecnología madura, la banca no experimenta nuevas tecnologías, no son empresas de high-tech, ¿no? Por lo tanto, siempre la banca, cuando pone a disposición del cliente cualquier canal, son tecnologías sólidas, son tecnologías muy probadas, y el gran reto del banco para atender al cliente y para enganchar al cliente y poderle fidelizar, que es al final pues lo que el banco quiere, ¿no? Que tenga toda la capacidad económica de sus clientes, pues tenerla con el banco, tiene que tener unos procesos muy orientados al cliente, unos procesos en donde el cliente tenga simplicidad, tenga ayuda para entender la operación que está realizando, pueda apoyarse en tanto sea pues en un móvil, tanto sea en una página web, pueda apoyarse en los diferentes canales para facilitarle la necesidad que tenga el cliente. Normalmente la tecnología viene a cubrir una necesidad, es decir, que viene a ayudar al cliente para que el cliente pueda operar de una forma pues, más barata, más rápida, más sencilla y gane tanto económicamente como en tiempo, por ejemplo, simplemente por no ir a una sucursal. Por lo tanto, yo creo que la banca hoy tiene la obligación de dar ese servicio a sus clientes de una forma fácil, lo más sencilla y, por supuesto, que yo creo que es un tema pues, muy ligado a cualquier tecnología y mucho más a la banca, pues tiene que tener un papel primordial en todo esto. Thank you. And your thoughts? Where is this all going? Sí, bueno, yo tengo la ventaja de que como de tecnología no tengo ni idea, pues eso es para hablar de estas cosas. Me gustaría hablar sobre todo de clientes. Yo creo que más que hablar de tendencias, lo que me gustaría plantear un poco en este foro son qué retos tenemos las grandes entidades, ¿no?, para poder afrontar el cambio que nos viene delante. Yo creo que después de las ponencias, por ejemplo, de Daniel, de Luis o de Iñaki, se ha visto muy por dónde va lo nuevo, ¿no? Pero yo creo que el verdadero reto que tenemos las entidades es cómo somos capaces de cambiar el modelo de banco para poner al cliente en el medio, ¿no? Yo creo que la construcción tradicional de todos los modelos de servicio, de los modelos de operaciones, de tecnología, de proceso, de las entidades, siempre ha sido del banco hacia el cliente, ¿no? Yo creo que nos hemos parado poco y se ha hablado mucho, ¿no?, de poner al cliente en el medio, ¿no? Pero tenemos que pararnos, poner al cliente en el medio y ser capaces de abrir un diálogo con los clientes. Yo creo que hemos oído mucho a los clientes
y muy pocas veces les hemos escuchado, ¿no? Ahora, por ejemplo, con todo el tema de las redes sociales, ¿no?, que tanto se está promulgando, la verdad es que los clientes están ávidos de abrir diálogos diferentes con el banco, ¿no? Para un cliente, hasta hace muy poco, era imposible llegar a un director general de una entidad como la nuestra a poder explicarle cuál es su inquietud en un determinado momento, en una determinada necesidad, un servicio, un producto. Ahora mismo ese tipo de diálogos se están empezando a abrir. Yo creo que ahí tenemos un gran reto por delante que tenemos que intentar dar respuesta y que la tecnología, la ventaja que tenemos ahora es que lo está permitiendo, ¿no? Pero es necesario que las entidades empecemos a dar ese cambio y fijaros lo que puede suponer incluso organizativamente, cómo estamos organizados. Yo soy el responsable de canales, se habla de canales, hasta hace un tiempo se hablaba de producto, se hablaba de esos, pero muchas veces no vemos al cliente como un todo, ¿no? Entonces, estamos atacando al cliente de diferentes formas, de diferentes ámbitos, y no acabamos de ver al cliente como un todo al que tenemos que dar respuesta, ¿no? Me preocupa mucho ese exceso de información que tenemos de los clientes y qué mal la manejamos para dar respuesta, un poco como comentaba Carlos, a esa necesidad, ¿no? ¿Cómo definimos los nuevos modelos de servicio de esos clientes, ¿no? Y tampoco me gustaría dejar de comentar dos temas, es decir, el tema de la movilidad, la verdad que ha comentado Luis, lo ha dejado bien clarito, para mí es un tema, ya ni siquiera es tendencia, es una realidad, es decir, nosotros ya nos hemos dado cuenta que ya tenemos clientes, porque la migración tradicional del cliente era de la oficina a banca telefónica, de la banca telefónica al canal online, del canal online al móvil, ¿no? Con la irrupción de Internet ya vimos que había muchos clientes que se incorporaron a Internet sin pasar por la banca telefónica y con el móvil es increíble, pero ya hay clientes que han pasado a utilizar el canal móvil sin pasar por la banca por Internet. Que eso parecería increíble, a lo mejor hace 1 o 2 años, pues ya hay clientes que nacen nativos móvil y que buscan cosas diferentes, como comentaba Luis, en móvil. Yo creo que ahí vamos a tener que comprender también esos canales para poder darle respuesta, ¿no? Y por último, el tema de la seguridad. Yo creo que ya no un reto, es decir, uno de los grandes frenos que pueden tener este tipo de canales para su desarrollo es que las entidades demos respuesta a los posibles problemas que se pueden generar. Fijaros ya lo que ha comentado Daniel en el móvil, ¿no? Es decir, que los pequeños problemas que vayan surgiendo en materia de seguridad, de confidencialidad en este tipo de canales podamos darle la respuesta oportuna, ¿no? Very good. Well, thank you for setting that stage. I'm curious, we heard this morning the term e-banking 3.0 and cloud banking. I was recently a host of a panel of entrepreneurs who were talking about the cloud and the cloud stack and all of the technology that needs to be developed there to make cloud computing generally a reliable technology. And when you add the risk of banking on top, that's very challenging. Because part of this conference is really looking at how we merge business needs with technical requirements, and because all of you represent a real technical perspective at your institutions, I'm curious to hear how you think about the technical requirements that you will need as we move to a more aggressive mobile and cloud banking scenario in order to deliver those services but also manage the risk. And we'll start with you. Sí, la verdad es que el cloud computing es algo más que una tendencia. En el caso del Grupo Banco Sabadell, nosotros llevamos ya 4 años trabajando en distintos proyectos de virtualización. De hecho, nuestras oficinas bancarias están en un proceso de virtualización del escritorio, con lo cual vamos a tener una red de oficinas sin PCs. Eso es algo cuando menos original, aunque pensamos que la tendencia va a terminar por generalizarse, ¿no? El cloud computing es algo más que una forma de empaquetar servicios tecnológicos. En el caso del banco, para nosotros ha sido una palanca para movilizar las aplicaciones del banco más allá de la red de oficinas. Alrededor del cloud computing hay 3 debates organizados distintos. Uno es estrictamente tecnológico, sobre cuáles son las alternativas, los proveedores, las tecnologías que se imponen en este terreno. Hay otro debate de modelo, public cloud, private cloud, shared cloud, infrastructure as a service,
un debate sobre el modelo de delivery, quién tiene los activos tecnológicos, y hay un debate muy potente sobre la seguridad. En nuestro caso, nosotros pensamos que el cloud computing en términos tecnológicos es una alternativa madura que nos permite ofrecer a nuestros servicios en una modalidad que hasta ahora era difícil. Somos capaces de atender a los clientes en un modelo de 24/7, como decía antes, pero la posibilidad de utilizar servicios compartidos o clouds públicos queda para organizaciones con un tamaño como la nuestra un tanto lejos, por una cuestión de madurez, de requerimientos del regulador, de privacidad, de confidencialidad. Ubicar datos tan críticos como los datos bancarios en infraestructuras públicas es un proceso que requiere una atención especial, ¿no? Eso nos va a quedar un tanto más lejos. Lo que nos queda muy cerca, nos queda muy de presente, es entender el uso que ya hacen nuestros clientes de las tecnologías en la red, de las tecnologías on cloud. Nosotros fuimos de los primeros bancos en Europa en ofrecer una aplicación para tabletas, para iPad. Comentaba antes mi compañero que ya hay clientes nativos móviles que abren una cuenta y a pesar de que les das las credenciales de online banking, pasan directamente al móvil. Nosotros estamos sorprendidos por el éxito de nuestra aplicación de móviles y estamos anonadados por el comportamiento de nuestros clientes frente al uso de las tablets, ¿no? Los tiempos medios de permanencia frente al online banking se multiplican por 3 cuando hablamos de tablets. El cliente se siente más confortable en su sofá con su iPad o con su Galaxy Tab o con su tableta de preferencia y ocupa más tiempo en sus finanzas personales. Por lo tanto, los dispositivos también están cambiando la forma de relación entre los clientes y el banco, ¿no? Y los dispositivos nos conducen hacia ofrecer servicios que se adapten mejor al canal y que se adapten mejor al momento que elige el cliente para pagar o para relacionarse con el banco. Un cliente sentado en su sofá por la noche, con su iPad, consultando sus finanzas personales, no es un cliente estresado, no es un cliente que pretenda completar una transacción rápida. Es un cliente que está reflexionando sobre sus finanzas, sobre cómo ordenar sus estrategias de ahorro. Y por lo tanto esas aplicaciones tienen que ser distintas. Tienen que ser aplicaciones menos orientadas a la transacción, más orientadas al asesoramiento, al conocimiento, a la información, a darle una visión ordenada de cuál es su posición financiera y qué puede ofrecerle el banco a partir de esa posición financiera. Y después hay otra derivada de las tecnologías en la red y del social media, que es el mashup, ¿no? El combinar servicios de otros y estar presentes en procesos que no son procesos guiados estrictamente por el banco. Y me gustaría destacar también otro reto, que es el de personas, el P2P, ¿no? Los servicios alternativos no bancarios de pago y de micropago, que suponen efectivamente un reto muy importante para el sector y en el que tenemos que tomar nuestras posiciones, ¿no? En nuestro caso, nuestra posición está clara. Nosotros queremos integrar servicios que son útiles a nuestros clientes y no siempre o no necesariamente inventarlos. Y por lo tanto estamos en la línea de que un cliente de Banco Sabadell, del grupo Banco Sabadell, Banco Guipuzcoano, Banco Herrero, pueda visualizar en su posición integrada, sentado en el sofá con su iPad, no solo los saldos en cuentas del grupo, sino también el saldo en la cuenta de PayPal o en cualquier otro operador online. El reto es notable porque se trata en parte de desintermediarnos a favor del cliente y ofrecer al cliente un servicio que perciba no solamente como un servicio de marca, sino como un servicio sobre sus finanzas y sobre sus necesidades financieras. And how do you see your requirements changing? Sí, bueno, empezando por la tecnología cloud, yo creo que es algo irrenunciable ya para las compañías. Es decir, que la banca da un servicio de 365 días, 24 horas, es continuo. Por lo tanto, la tecnología necesaria para gestionar
pues este servicio es una tecnología que se vuelve compleja y se empieza a deslocalizar en oficinas, y entonces, pues bueno, el cloud lo que te ayuda es a ordenar esa tecnología, a abaratar esos costes y, por lo tanto, a poder proporcionar pues, ventajas tecnológicas continuas y poder seguir renovando por lo que es internamente las compañías. Por lo tanto, yo creo que internamente pues las tecnologías que traen, como son la virtualización, los cloud privados, las infraestructuras, el uso de infraestructuras pues por uso, yo creo que todos vamos poco a poco adoptándolas en función de la madurez que tiene la propia compañía. Y es un camino que está ahí y que todos entiendo que las vamos a recorrer. El cloud, entendiendo como la nube pública donde mandas los datos pues a no sabes muy bien dónde, y eso pues bueno, para la banca pues hoy no es viable, primero por la legislación y segundo pues porque yo creo que ningún cliente hoy se sentiría pues seguro. Nosotros sí que en Bankinter hemos utilizado algunas veces estas infraestructuras para aumentar potencias de cálculo, es decir, cuando realizamos pues, cálculos complejos que en los sistemas tradicionales pues, pueden tardar días en producirse, utilizando infraestructuras públicas, pues hemos reducido unos de cálculo pues, de 24 horas a 10 minutos, es decir, que entonces, pues, bueno, obviamente es una ventaja pues, increíble, ¿no? Y luego pues, el coste pues, también es muy significativo, pero son temas muy puntuales y que desde luego no está hoy preparado ni el cloud, ni la legislación, ni las compañías, ni los clientes para poderlas utilizar. Donde sí creo que estamos dando pasos, en concreto pues en Bankinter hemos empezado a dar pasos, y en general yo veo que toda la banca es en lo que es el social media, ¿no? El utilizar pues, estas infraestructuras, estos portales, estas relaciones para dar un servicio diferencial a los clientes y sobre todo para hablar con ellos donde ellos quieran y como ellos quieran, ¿no? La social media o bueno, pues las redes sociales es una realidad hoy en la sociedad. Desde luego, una parte muy importante de la sociedad tiene una actividad diaria y continua sobre las redes sociales, y aquí yo creo que el gran reto que tenemos la banca pues es acompañar al cliente en estos medios y hacer además pues, un negocio sostenible, bueno para el cliente y diferencial. Y ahí, bueno, yo creo que tenemos mucho camino todavía que andar, ¿no? Y luego, bueno, pues el tema de la seguridad vuelve a aparecer, ¿no? Vuelve a aparecer como una máxima siempre que hablemos pues, de un tema de cloud o un tema de social media. Las inversiones que tiene que hacer la banca en seguridad, yo creo que ahí tiene que ir muy en coordinación con el cliente, un poco de tres formas diferentes, ¿no? Por un lado, informar bien al cliente de los riesgos que puede haber para que el cliente forme parte de su propia seguridad, cuando sea consciente de dónde está y sepa utilizar pues, las herramientas que tiene que utilizar para tener seguridad. Después, pues, el banco tiene que tener una seguridad activa y preventiva, es decir, no esperar a que las cosas sucedan, sino poner antes de que sucedan pues, los medios, ¿no? Y luego, por último, pues, yo creo que un asesoramiento al cliente de cómo utilizar los medios, pues, yo creo que es fundamental. Your turn. Bueno, pues yo como de esto no sé ni lo que es el cloud computing. Lo único que sé es que de 500 correos diarios que recibimos de nuestros clientes, jamás ninguno me ha comentado nada de cloud computing. Utilizamos semántica para analizar todos los correos, es decir, nos lo leemos todo el equipo para que no haya ninguna duda al respecto, y jamás ningún solo cliente ha hablado de cloud ni nada parecido de esto, ¿no? Lo que sí que nos piden son, es decir, yo por lo poco que he leído de esto del cloud y que estoy aprendiendo mucho hoy, ya
tiene una pinta, desde luego, que los bancos estamos lejos de poder utilizar, por lo menos en los sistemas core, en los sistemas bancarios puros, nada parecido, ¿no? Otra cosa, y también se ha comentado en alguna ponencia anterior, es qué tenemos que ofrecer a nuestros clientes, ¿no? Yo creo que siempre hemos ido a ofrecer, yo creo que los bancos somos las entidades más aburridas, más coñazos desde el punto de vista del cliente. Cuando empezamos a abrir, como comentaba antes, diálogo con los clientes, empezamos a ver que nos demandan también otras cosas, yo creo que también lo ha comentado antes Carlos, ¿no? Es decir, tenemos también otra posibilidad y otro reto encima de la mesa, y es que los clientes también tienen ganas de relacionarse con su entidad de forma diferente a lo que era el puro servicio bancario. Es decir, aquí se habla del tema de gaming, es decir, de los juegos. Yo creo que es un tema interesante que tenemos que, por ejemplo, que empezar a aprender en el sector financiero para aportar algo diferente a los clientes, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en el Santander tenemos una ventaja muy grande. Cuando empezamos en Facebook en 22 de diciembre de este año, una cosa así, obviamente abrir un diálogo desde el Santander en Facebook es lo más aburrido, lo más soso que hay, pero claro, tenemos una gran ventaja, es que tenemos a Fernando Alonso, que justo el Mundial iba a empezar en poco tiempo, ¿no? Entonces empezamos, la verdad es que abrir el diálogo con Fernando Alonso, nos lanzamos ahí a la piscina y bueno, la verdad es que se abrió un diálogo muy interesante y empezamos un poco pues lógicamente a aprender de qué nos pedían y qué nos preguntaban los clientes, no solo lógicamente de la Fórmula 1 de Fernando Alonso, sino que de paso empezaban a abrir un pequeño debate ahí de qué temas les interesaba, no les interesaba, y fuimos empezando a dar respuesta a estos temas, ¿no? Es decir, y hemos empezado a ver, por ejemplo, que hay una demanda muy grande de contenidos no puramente financieros. Y esos contenidos yo creo que perfectamente se podían ofrecer de una forma diferente a la que estamos ofreciendo lo que es una transferencia, lo que es una contratación de un producto, que yo creo que en eso es muy complicado que lo podamos llevar al cloud, ¿no? Yo creo que la verdad es que esto es un mundo que tenemos todo por hacer, es francamente interesante. Yo no sé quién será el primero, seguro que nosotros no, que se tiren a la piscina en este tipo de temas, pero yo creo que es una oportunidad muy importante de ofrecer algo diferente, de ofrecer soluciones diferentes que nuestros clientes nos están demandando y que nosotros en estos momentos no estamos, por lo menos, sabiendo satisfacer o sabiendo cubrir, ¿no? I'd like to address this question to you as a Chief Information Officer. We heard this morning about context in e-banking, about mobile and location and understanding the intent and getting feedback from the consumer. And it seems to me that as we move to e-banking and we move banking into the cloud, banks have the opportunity to collect so much more data about their customers and about their customers' intentions at that transactional moment. And I'm curious how you're thinking about, or if you're thinking about, kind of what the bank can do with all this new data, this context data and mobile and local social data that accompanies the transaction. Is there kind of a new analytics business that banks may now be able to enjoy? Bueno, los bancos estamos analizando continuamente el comportamiento de nuestros clientes. Tenemos mucha información y el gran reto que tiene el banco es saber transformar esos datos de comportamiento, esos datos contextuales que almacenamos de los clientes en un buen servicio para el cliente, ¿no? Y por lo tanto, desde el punto de vista de tecnología, nuestro gran reto es poder relacionar todos estos datos y poderlos ofrecer a las áreas para dar mejor servicio a los clientes, tanto sea por una mayor capacidad comercial como para una mejor seguridad, como pues para poder tener un diálogo basado en el cliente. Los modelos muy avanzados de datos de clientes son modelos que los tenemos que tener totalmente protegidos dentro de la entidad y desde luego no podrían exponerse a un cloud público ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ahora el gran reto nuestro desde el punto de vista de tecnología es poder abrirnos
a esas redes sociales y poder ahí interactuar con nuestros clientes. Eso implica, por un lado, pues la parte tecnológica y, por otro lado, toda la organización tiene que saber contestar a los clientes y tiene que tener un diálogo. En concreto, nosotros lo que aseguramos es que en 24 horas, si cuando un cliente contacta pues, por cualquier medio, en 24 horas pues siempre nos ponemos en contacto con él. Well, I think that music may be implying that our time has come to an end here for this discussion. But I want to thank you all very much. Yes, we can dance our way away. Thank you very much. Thank you.